when we start, right, just ask our audience. Hold on. We are live now. No, we're not. Meeting is now streaming live. Oh, yeah. We're already live, okay, gentlemen. Are we? Your name is there. No, we are going live in 1 minute 28 seconds, according to Facebook page. It's on a countdown now. Okay, excellent. Amri, You can you see that actually we are on custom live streaming already? It's Yeah, live. but It's got no countdown. Amri, can you confirm that? Amri is confirming that it is live. That means we are broadcasting, are we? Okay, excellent. Yes. Amri, can you see that actually we are on custom live streaming already? Yes, we are. It's got no countdown. Yeah. So, good evening, ladies and gentlemen. Welcome to another exciting Gerak Independent webinar. Thank you for joining us and joining us early this evening. So we have very interesting speaker lineup for you. You may be wondering, how is it that we've got this selection of speakers? Let me just share a few reasons. One, because they are not necessarily from the academia, so they will represent an alternative voice to what you are used to. Two, we don't want to hear the politics all the time. We really do want to hear a little bit a more rounded voice. And this will be the first series of many, of course, with regards to how we view the independent MP to represent the voice of the ground, the voice of the people. And this is where I'm going to kick off with reminding everybody out there that MAJU, with a whole host of fellow NGOs, are pushing for this initiative called People Elect. We need your funding. Go to the Sedunia webpage that is already on our Facebook page and click to show your support, especially if you believe that you want an independent voice in government, in parliament. This is your opportunity to support and show your support. Without further ado, I'd like to introduce my three very, very interesting speakers, and we have had a few conversations on the topic of vernacular schools in Malaysia. And I tell you, you are in for a treat because they're going to give you perspective that you have not really thought through yourself. To kick us off, I'd like to invite Mr. Poon Teck Sing. He's the Vice Chairman of Majlis Bahasa Cina Malaysia. And Mr. Poon, you won't be speaking to us in Chinese, will you? Yeah, I will speak in Bahasa Melayu. Oh, wow. Better than me. Great. Thank you so much. Over to you, Mr. Poon. Okay. Ya, terima kasih Jasmine, Encik Sam, Encik Arun dan juga rakan-rakan yang mengikuti perbincangan pada malam ini. Selamat sejahtera dan salam perpaduan. Saya pun sebelum ni saya pernah mengajar bahasa Cina di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina dan juga sekolah menengah mengajar bahasa Cina juga. Dan saya pernah memegang jawatan penolong pengarah bahasa Cina di Jabatan Pendidikan Negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dan buat masa ini saya adalah naib pengerusi Majlis Bahasa Cina Malaysia. Jadi saya berasa gembiralah pada malam ini. Jadi berpeluang untuk membincangkan tajuk pada malam ini dengan rakan-rakan semua. Jadi mungkin saya mula share screen saya. Can you share my screen? Yes, you should be able to. But host disable attendance screen sharing. Oh, let me just enable it first. Hang on. No. No, should be okay. Should be okay. Okay. Yeah. It's okay? Yep, you're on, you're live. Great. We can see. Okay.
Okey, malam ini saya akan cuba untuk memberi satu gambaran yang mungkin lebih menyeluruh dan jelas tentang apa itu sekolah vernacular. Dan terlebih dahulu mungkin saya mula dengan sejarah penubuhan sekolah vernacular. Jadi berdasarkan laporan Indo-Chinese Journal dan juga beberapa laporan yang tercatat masa ini, jadi sebenarnya sekolah Cina wujud 205 tahun dahulu. Jadi sekolah pertama yang wujud adalah di Melaka pada tahun 1815. Jadi SJKT dia 1 tahun lambat daripada SJKC. Jadi pada tahun 1816 sebenarnya the first Tamil class sudah wujud di Penang. Dan masa ini saya rasa semua sejarah ini sebenarnya kita boleh dapat daripada semua buku cetakan dan juga buku sejarah. Dan tahun 2000 tahun ini, jadi jumlah SJKC dan SJKT sudah ada 1,299 SJKC dan menampung 530,000 murid di SJKC. Dan di SJKT ada 527 buah SJKT dan menampung 80,484 orang murid di SJKT. Jadi mengikut angka ini, jadi kita boleh tahu sebenarnya SJKC dan SJKT sudah wujud di tanah Malaysia selama lebih dari 200 tahun dan selama ini dia memang mengembang mengikut dasar dan juga perancangan Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi apa isu hari ini vernacular school ataupun sekolah vernacular menjadi satu isu dan selalu dibincangkan. Jadi apa isu dengan sekolah vernacular? Dan apa yang dipertikaikan? Dan sebenarnya apa itu vernacular school? Jadi mungkin malam ini saya akan cuba sedaya upaya untuk memberi satu gambaran kepada semua. Okey, kalau ada sesiapa yang mengatakan ataupun memberi kenyataan di mana sekolah vernacular murid yang dihasilkan tidak boleh mencapai perpaduan ataupun tidak boleh mempunyai semangat kenegaraan, saya rasa ini satu kenyataan yang sangat tidak adil kepada guru-guru yang mengajar di sekolah vernacular. Kerana semua guru yang mengajar di SJKC dan SJKT adalah bertauliah dan dilatih di Maktab Perguruan Malaysia di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi pertikaian di mana SJKC dan SJKT tidak boleh menghasilkan murid yang boleh mencapai perpaduan, saya rasa ini satu kenyataan yang memang tidak ada kepada semua guru di sekolah vernacular. Dan apa yang patut kita tahu lagi adalah walaupun kita kata SJKC dan juga SJKT, tetapi semua kurikulum, semua buku, semua isi kandungan yang diajar di vernacular school, semua adalah digubah, ditulis, dicetak dan juga dibekal oleh Kementerian Pendidikan. Jadi dengan tapisan dan juga semakan yang begitu ketat, adakah sesiapa boleh mempertikaikan kandungan atau kurikulum yang berada dalam vernacular school akan mengajar murid sampai mereka tak boleh tahu apa kepentingan perpaduan? Saya rasa ini satu kenyataan yang tidak adil jugalah kepada Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, mari kita tengok gambar yang saya tunjukkan di sini. Ini adalah buku bahasa Cina, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina tahun 1 atau buku bahasa Cina. Tengok muka depan dia. Muka depan dia 3 orang kartun budak kecil mengambil kira juga masyarakat majemuk di Malaysia. Ada budak Melayu, ada budak Cina dan ada budak India. Saya rasa bila semua kandungan ini, kurikulum ini digubah, saya rasa semua aspek diambil kira untuk mencapai satu environment perpaduan. Jadi tak ada isu di mana
kurikulum ataupun kandungan yang diajar di SJKC dan SJKT adalah akan memecahkan bangsa-bangsa kita. Tengok lagi muka surat pertama. Setiap buku yang digunakan di SJKC dan SJKT, muka pertama akan tercetak rukun negara. Ini melambangkan semua kurikulum yang terkandung di dalam buku-buku ini memang adalah berdasarkan rukun negara. Jadi saya rasa semua ini, saya tidak tahu di luar sana, adakah semua kawan-kawan yang tak pernah masuk ke SJKC dan SJKT, yang tak pernah tengok buku-buku ataupun kurikulum di SJKC dan SJKT, faham semua ini. Jadi hari ini, dari buku bahasa Cina tahun 1 ini, saya harap semua kawan-kawan yang tak pernah masuk ke SJKC dan SJKT faham semua ini. Semua kurikulum, guru dan kandungan PDP di SJKC, SJKT adalah dibekalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi, perkara kedua yang saya ingin sentuh adalah, saya rasa buat masa ini, dari 3 aliran sekolah rendah di Malaysia, di SJKC sebenarnya wujud masyarakat majmuk yang memang ketara. Okey, mari kita tengok angka ini. Pada tahun 2010, pada masa itu, ada lebih kurang 9% murid Bumi Putra yang belajar di SJKC. Selepas 10 tahun, 2000, walaupun jumlah murid telah menurun kerana murid Cina sebenarnya kerana kadar kelahiran yang kurang sekarang, jadi murid Cina sebenarnya semakin kurang. Tetapi peratus murid Bumi Putra sudah mencatat 18.8%. Bermaksud lebih kurang ada 20% murid Bumi Putra yang belajar di SJKC. Jadi bermaksud dalam 5 orang murid SJKC, sekurang-kurangnya ada seorang adalah Bumi Putra. Jadi mengapa saya kata sebenarnya SJKC merupakan satu aliran sekolah yang benar-benar mencerminkan masyarakat majmuk di Malaysia. Jadi kalau dengan itu kita tengok gambar ini di SJKC. Oleh kerana masyarakat yang majmuk ini, kepentingan setiap individu adalah dijaga. Ini adalah satu surau dan juga bilik agama yang saya ambil di sebuah SJKC. Jadi tengok semua environment yang ada di bilik agama dan juga surau ini. Saya rasa walaupun di banyak SJKC hanya terdapat 5 orang murid Muslim, sekolah ini masih lagi dia akan menyediakan bilik agama dan surau untuk murid-murid dan juga guru Muslim menunaikan mungkin agama yang perlu diamal. Jadi saya rasa sesiapa yang pernah masuk ke dalam SJKC, bila nampak semua kemudahan yang disediakan oleh lembaga pengurusan sekolah dan juga pihak sekolah PIBG di SJKC, saya rasa keadaan di mana setiap individu punya kepentingan dijaga dan kebajikan yang dijaga ini sepatutnya dia akan membina perasaan kekitaan dan juga perasaan di mana mereka adalah dihormati di SJKC. Jadi saya percaya dengan keadaan seperti ini, murid yang belajar di sini, dia boleh bergaul dengan baik dengan murid Cina kerana mereka faham kepentingan dan kebajikan mereka adalah dijaga. Jadi oleh kerana masyarakat yang majmuk di SJKC ini, cuba kita tengok apakah aktiviti dan juga keadaan yang ada di dalam SJKC dan juga SJKT. Tengok ini. Apabila hari raya sampai, tengok sekolah SJKC mereka akan mengadakan perayaan hari raya Aidilfitri di sekolah. Dan gambar yang kedua adalah di SJKT. Keadaan yang sama juga. Jadi
Mari kita tengok lagi. Guru-guru Melayu di SJKC naik ke pentas. Okey, membuat persembahan waktu perayaan Hari Raya. Dan murid-murid di bawah bimbingan guru Muslim, guru Melayu cuba untuk membuat ketumpat dan semua itu. Jadi apa yang saya ingin bawa di sini adalah sebenarnya di HKC walaupun dia adalah sekolah Cina, tetapi tak kira berapa orang murid Muslim dan Melayu di sekolah, waktu perayaan memang perayaan Hari Raya Aidilfitri akan diadakan. Jadi mengapa perlu ada perayaan seperti ini? Kerana bagi lembaga pengurusan sekolah dan juga guru besar di HKC, inilah satu peluang dan juga platform yang sangat penting untuk sekolah menanam persefahaman antara kaum, antara budaya, antara hari perayaan. Jadi saya rasa semua ini orang ramai ataupun orang yang di luar perlu faham semua ini. Okey, mari kita tengok lagi. Perayaan Thaipusam di HKC, murid-murid akan di bawah bimbingan guru India, mereka akan cuba faham perayaan semua ini. Bukankah ini satu keadaan yang saya rasa sangat indah, sangat cantik dan juga yang harus dipuji? Okey, waktu perayaan kebangsaan di HK. Jadi saya boleh kata buat masa ini 1299 buat HKC, waktu hari kebangsaan menjelang, mungkin 1 hari, 2 hari sebelum ini, memang setiap sekolah akan mengadakan perayaan ataupun sambutan hari kebangsaan secara besar-besaran di sekolah. Jadi kita cuba tengok semua ini. Jadi saya rasa apabila individu ataupun sekerintil orang mengkritik di mana SJK tidak mewujudkan persatuan, mungkin satu hari nanti dia perlu masuk ke SJKC, tengok macam mana murid-murid yang berbilang kaum, berbilang bangsa ini hidup bersama dan aman damai dan juga dalam keadaan yang sangat baik. Jadi saya rasa semua ini hanya saya boleh tunjukkan sedikit saja. Sebenarnya kalau kita pergi ke setiap SJKC, semua orang boleh tengok semua ini waktu hari kebangsaan. Jadi saya rasa bukankah ini satu tindakan, satu aktiviti yang telah menunjukkan SJKC dan JKT memang mengambil berat tentang perpaduan, mengambil berat tentang persefahaman antara kaum. Jadi tadi saya kata sebenarnya SJKC ini adalah satu masyarakat yang berbilang kaum dan majmuk. Jadi mungkin keadaan agak berbeza ataupun mungkin bagi setengah orang dia mungkin ada sedikit ganjil. Mungkin kita tengok sebenarnya di Malaysia dalam 1299 buah SJKC terdapat banyak, saya kata SJKC Bumiputra. Mengapa? Tengoklah sekolah ini. Sekolah ini berada di Perak, SJKC Kongman. Pada tahun ini, jumlah murid di sekolah ini ada 82 orang murid. Dan dalam 80 orang murid ini, 81 orang murid adalah budak Melayu. Dan seorang budak Thai. Dan mungkin banyak kawan akan rasa mungkin di kawasan itu tak ada sekolah kebangsaan ataupun sekolah HKT. Tetapi dalam lingkungan 2 kilometer terdapat 2 sekolah kebangsaan di kawasan itu. Jadi kita akan fikir mengapa budak-budak ataupun ibu bapa Melayu ini hantar anak mereka pergi ke SJKC untuk belajar. Ada kalaulah tuduhan atau kritikan di mana SJKC tak boleh wujud perpaduan. Jadi adakah ibu bapa ini tak pernah fikir semua ini? Jadi saya rasa semua kritikan ini bila kita tengok keadaan SJKC sebenar patut
kita mendapat jawapannya sebenarnya. Okey, mari kita tengok ini. Peratus murid Bumi Putra SJKC di Sabah dan Sarawak. Jadi mengapa saya khasnya kata Sabah dan Sarawak? Cuba kita tengok Sabah. Di Sabah sekarang, murid Bumi Putra di SJKC sebenarnya sudah melebihi murid Cina di SJKC. Untuk tahun 2020, murid Bumi Putra sudah mencatat 56% dan murid Cina hanya 44%. Dan di Sarawak, walaupun angka ini tak sama dengan Sabah, tetapi masih juga ada 22% budak Bumi Putra belajar di SJKC. Jadi saya rasa hari ini saya tak mahu sentuh tentang pilihan raya. Tetapi Sabah hari ini sudah masuk penamaan untuk pilihan raya negeri. Jadi sesiapa, mana-mana pihak individu yang ahli politik lah. Hari ini, adakah mereka berani lagi pergi ke Sabah, kata dengan Sabah punya rakyat di mana Vernacular School ataupun HKC patut ditutup. Jadi, angka ini sudah menunjukkan di mana HKC dia bukan satu sekolah untuk budak Cina saja, untuk orang Cina saja. Dia sebenarnya satu sekolah untuk semua rakyat Malaysia. Dan kalaulah sekarang murid Bumi Putra ataupun ibu bapa Bumi Putra boleh memilih HKC sebagai platform untuk pembelajaran asas untuk anak mereka, dia mesti ada sebab di belakang. Dan bahagian ini mungkin nanti bila masuk dalam sesi soal jawab, saya akan menerangkan dengan lebih lanjut lagi. Jadi satu lagi kritikan yang kebelakangan ini yang selalu kita dengar tentang SJKC dan SJKT ataupun sekolah Vernacular adalah murid di SJKC dan SJKT hanya boleh cakap bahasa ibunda mereka sahaja dan tak boleh berbahasa kebangsaan. Saya rasa hari ini saya nak membetulkan kenyataan yang salah ini. Ya, memang betul. Pada tahun 70-an ataupun awal 80-an, masa itu keputusan ataupun penguasaan bahasa kebangsaan di SJKC memang lemah sedikit. Pada masa itu, murid yang lulus pada tahun 5 atau tahun 6 adalah lebih kurang 40 hingga 45% sahaja. Jadi selepas itu sebenarnya masyarakat Cina sudah faham kepentingannya untuk anak mereka menguasai bahasa kebangsaan. Jadi pelbagai aktiviti dan program telah dijalankan di SJKC. Contohnya selepas sekolah mengadakan kelas tambahan. Hari Sabtu dan hari Ahad mengadakan kelas tambahan bahasa kebangsaan juga. Dan ibu bapa bila mereka menghantar anak mereka pergi tuition di luar selepas sekolah, mata pelajaran pertama yang akan mereka memilih adalah bahasa kebangsaan. Jadi selepas 20 tahun, aktiviti dan program dan juga kegigihan ibu bapa dan juga guru-guru di SJKC, hari ini, mari kita tengok hari ini, apakah keputusan bahasa Melayu ataupun penguasaan bahasa kebangsaan murid SJKC? Okey. Ini adalah keputusan bahasa Melayu UPSR 2019 di SJK. Termasuk juga SJKT. Untuk bahasa pemahaman yang mendapat cemerlang dan kepujian sudah ada 38.79%. Bermaksud lebih kurang 40% murid di SJK mendapat keputusan cemerlang dan kepujian dalam bahasa pemahaman. Dan kadar lulus sudah lebih kurang 90%. Dan di mana bahasa penulisan lebih baik daripada bahasa pemahaman dengan cemerlang dan kepujian. Mencatat 41.43. Dan yang lulus 87.74. Sebenarnya peratus ini dia tak jauh dengan bahasa Cina dan bahasa Tamil. Bermaksud sebenarnya hari ini di sekolah jenis kebangsaan, penguasaan bahasa kebangsaan murid-murid kita bukan lagi satu masalah yang
besar. Dan sesiapa yang masih mengatakan di mana murid SJKC dan SJKT tidak boleh berbahasa kebangsaan, saya boleh katakan dia mungkin masih lagi hidup dalam zaman 70-an atau 80-an. Maaf saya kata begini kerana saya rasa semua kenyataan yang ataupun kritikan yang diberi harus ada fakta yang betul. Dan satu lagi saya rasa keadaan yang semua orang tak boleh lupa adalah selepas di sekolah habis pengajaran ataupun pembelajaran di sekolah jenis kebangsaan, hampir 90% murid SJKC mereka akan melanjutkan pelajaran di sekolah menengah kebangsaan. Dan lebih kurang 99% murid SJKT akan melanjutkan pelajaran di sekolah menengah kebangsaan. Apa yang saya nak katakan di sini adalah, kita memang faham, di sekolah menengah kebangsaan, memang bahasa pengantar adalah bahasa Melayu. Jadi kalaulah murid kita, penguasaannya lemah sampai dikritik, macam mana mereka boleh melanjutkan pelajaran mereka di sekolah menengah kebangsaan? Jadi saya rasa angka-angka ini dia sebenarnya perlu difaham oleh semua lapisan masyarakat dan memberi satu tangkapan ataupun imej yang lebih adil terhadap sekolah jenis kebangsaan. Jadi untuk mengakhiri hujah saya pada malam ini, jadi apa yang saya cakap adalah sebenarnya masyarakat majmuk dan kepelbagaian dari segi bahasa, budaya dan agama di Malaysia sebenarnya adalah satu keunikan dan khazanah negara. Saya pernah pergi ke Taiwan, pergi ke Australia, pergi ke China. Jadi bila mereka dengar saya datang dari Malaysia, perkara pertama yang mereka sentiasa akan cakap adalah saya memang kagum dengan orang Malaysia di mana sekurang-kurangnya orang Malaysia boleh cakap dua bahasa. Dan saya rasa semua percakapan orang luar negara ini adalah satu kepujian atau satu pujian kepada kita. Dan kita harus menganggap semua ini adalah satu harta yang tak boleh dinilai untuk negara Malaysia. Jadi kawan-kawan, kalau ada masa, saya di sini menjemput semua kawan-kawan yang tak pernah menjejak masuk ke SJKC dan SJKT, cuba pergi melawat mana-mana sebuah SJKC dan SJKT. Dan bila anda masuk ke dalam sekolah, perkara pertama yang you akan nampak adalah rukun negara yang ditulis di mana-mana dinding sekolah. Jadi saya rasa tak ada apa-apa sebab kita boleh kritik SJK tak boleh menghasilkan murid yang cintai negara. Dan akhirnya saya nak kata, sekolah Vernacular bukan sekolah Cina atau India. SJKC dan SJKT adalah sekolah untuk seluruh rakyat Malaysia dalam membina modal insan yang cintai negara dan berjiwa anak Malaysia. Terima kasih. Thank you, Mr. Poon. That is most enlightening to me because I used to hear that, the Chinese school, SJKC kan, is very Chinese, whereas the national school, Sekolah Kebangsaan, is more Malaysian. But looking at the numbers, it seems to be telling a very different number, because a different story, because what we understand is in the national type school, there is very little representation of the other races of Malaysia, whereas I'm seeing a greater representation of the races of Malaysia within the SJKC environment. But we will debate this point at a later stage. Now, I'd like to hand our time over to a corporate personnel who, like me, have a lot of passion for this nation. And while he sits and supports a lot of NGO work silently behind, even in this topic, he could no longer hold his tongue and have decided to step forward
and say something. So, Mr. Sam Saad, I'd like to hand the time over to you. Mr. Poon, you need to unshare your screen. Wait, let me just. Mr. Poon, you need to unshare your screen. Let me just do this. Thank you very much, Jasmine. That was a very enlightening presentation from Mr. Poon, actually. A lot of the information that Mr. Poon put in front there, I did not know. I probably have a lot of misconception myself about all these issues, all these characteristics of SJKC and SJKT. So on my part, actually, what I would like to do first, if you don't mind, Jas, is I would like to know a bit more on the SJKT before I say my piece. Yes. Okay. We will and in that sense, so that it gives me a better perspective, because especially since I've just heard from Mr. Poon, and he has eloquently put in all this data, and as a business person, all this data are very important. Is it possible that we give our friend Arun the floor first to go? Yes. And to provide further data for our discussion? Sure. Arun, Arun is no stranger to all of us. And as a lead movement for Kita Jaga Kita, I would like to hear from you too, Arun, and what is your educational experiences within more MAJU Malaysia, as Mr. Poon would put it. Over to you, Arun. Arun, you're on mute. Arun, you're on mute. Selamat malam dan salam perpaduan semua. Okay. Terima kasih, Jas. Poon, it was a fantastic presentation, and I was really hoping for such number to be given to the public, so that semua orang akan faham. Sebab apa? Sejak kebelakangan ini, lebih kurang 3-4 tahun ni ya, kita telah menyalahkan sekolah-sekolah vernacular sebagai satu sebab kenapa kita tidak ada perpaduan. And sekolah-sekolah vernacular dijadikan sebagai satu punchbag untuk semua isu. And untuk politician dan NGO untuk meraihkan sambutan. Itu saja. So kalau kita perincikan peranan sekolah vernacular sejak 200 tahun lagi dalam pembinaan bukan sahaja Malaysia selepas merdeka, tetapi juga Malaysia sebelum merdeka. Peranan sekolah-sekolah vernacular menzahirkan modal insan yang tidak boleh kita pertikaikan. Tetapi sejak kebelakangan ini, memang isu ini dikaitkan dengan perpaduan, dikaitkan dengan perkauman, dikaitkan dengan isu-isu keagamaan. So, yang ini kita harus menangani, and kita harus menangani dengan statistik yang telah Mr. Poon keluarkan. And mengapa? Kalau adakah memang golongan-golongan ini, whether golongan ini adalah golongan politik atau golongan-golongan yang bersikap ultra, okay? I call it a non-Malaysian behavior, okay? And apakah niat mereka? Apakah yang mereka mahu? What they want to do? Betul ke sekolah vernacular ini adalah satu halangan untuk perpaduan? Adakah
betul sekolah vernacular ini tidak ada peranan dalam melahirkan insan yang berjiwa Malaysia? Tidak. So kalau tidak, apakah dorongan mereka? Apakah sebab mereka? Tiada lain dan tiada bukan yang ini adalah satu permainan politik. I would like to start. Saya ingin memulakan dengan empat kes mahkamah yang telah dimulakan, ya. Okay, satu di Kuala Lumpur by a lawyer by the name of Khairul Azam, and satu lagi GPMS, Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung. Satu lagi PPPIM, Persatuan Pembangunan Pelajar Islam Malaysia, and satu lagi Ikatan Perguruan Guru Muslim Kelantan. Keempat-empat saman di kes dekat mahkamah ini ingin sekolah-sekolah vernacular diisytiharkan haram di Malaysia. They wanted to declare that vernacular school, it is against our constitution and should be abolished. Mengapakah tiba-tiba selepas 200 tahun, tiba-tiba tahun lepas kita ada empat NGO yang tidak ada apa-apa kaitan atau apa-apa experience with the sekolah vernacular turun untuk mencabar kedudukan sekolah-sekolah vernacular. Mereka bukan jahil ke perlembagaan, mereka tahu perlembagaan. Malah Khairul Azam, seseorang peguam, telah menarik balik kes dia dekat mahkamah. So, the idea, and baru-baru ini kita ada seorang senator Timbalan Menteri Belia dan Sukan yang mencadangkan sekolah-sekolah vernacular harus dipupuskan secara berperingkat. Sebelum ini kita ada ramai. Once again, I said, okay, dalil mereka, sebab mereka, excuse mereka, yang ini tidak memupuk perpaduan. Yang ini memang jahil betul. And tadi Mr. Pung, he was very polite to say he did not agree. And I will say, this is the political game that we want to stop. We want to stop. And why is that? First of all, there is about 7,776 primary schools. Lebih kurang 7,776 sekolah kebangsaan. Okay, sekolah rendah kebangsaan di Malaysia. Daripada itu, lebih kurang 1,826 sekolah vernacular, termasuk SJKC dan SJKT. Alright? Kita ada, tadi Mr. Pun cakap, ada two stream of schools. One is national school, satu adalah sekolah-sekolah kebangsaan, satu lagi sekolah-sekolah vernacular. Tidak, kita ada 3 jurusan persekolahan. Satu sekolah-sekolah kebangsaan, satu sekolah-sekolah vernacular, satu lagi sekolah-sekolah keagamaan. Yang ini termasuk sekolah-sekolah yang berunsurkan agama dan sekolah-sekolah tahfiz. Kita ada lebih banyak sekolah tahfiz dan sekolah agama di negara ini daripada sekolah-sekolah vernacular. Apakah sekolah-sekolah ini juga adalah satu halangan untuk perpaduan? Sebab sekolah-sekolah ini hanya mengajar murid-murid mereka dari segi agama sahaja. Mereka tidak ada apa pengalaman, no experience, tidak ada apa pengalaman untuk pengalaman pembelajaran bersama-sama dengan murid-murid yang bukan Islam. Malah Mara pernah buat satu kaji selidik 2012-2013
bahawa mereka khawatir lebih ramai murid-murid Melayu yang berjurusan daripada jurusan homogeneous, daripada satu jurusan saja. That means daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah hingga ke universiti, mereka tidak ada apa-apa pengalaman berhubung komunikasi dengan bangsa-bangsa lain. And selepas mereka keluar daripada universiti, boom, baru kali pertama mereka dapat berpengalaman dengan kawan-kawan yang bukan Islam, bukan Melayu. Bukankah itu kalau ikutkan dalil yang mereka keluarkan mengenai sekolah vernacular, bukankah ini adalah satu halangan? Memang kita ada lebih sekolah agama dan agama tahfiz. Matter of fact, by category, we call sekolah-sekolah tahfiz sebagai sekolah vernacular, ya. Mr. Poon probably can watch to that too. Yes. So the idea is not vernacular school is the problem. So what is the problem for our unity? The problem with our unity, masalah yang paling ketara yang menghalang perpaduan and menghancurkan perpaduan yang kita ada daripada tahun 60-an, 70-an, and even tahun 80-an. Apa jadi tahun 90 dan 2000 and 2010, 2020? Kita ada banyak golongan-golongan ultra yang ingin menekan ketuanan agama mereka, ketuanan bangsa mereka. Yang itu salah. Sebab apa? Bila kita the main role, okay, fungsi yang paling penting untuk bahasa kebangsaan, okay, adalah untuk memupuk perpaduan. Sebab itu kita ada satu bahasa yang kita panggil bahasa Malaysia, bahasa yang kita banggakan. Tetapi lambat laung sejak kebelakangan ini 20-30 tahun kebelakangan ini, bahasa kebangsaan dipergunakan untuk melaungkan ketuanan sesuatu bangsa dan sesuatu agama. Kita ada lebih banyak polisi-polisi yang berunsurkan perkauman. Kita ada lebih banyak isu-isu perkauman yang tidak diselesaikan. And isu-isu ini berlaku di sekolah. Sekarang kita pergi balik kepada sekolah kebangsaan, seperti apa yang dikatakan oleh our former Prime Minister Tun. Sekolah kebangsaan telah menjadi sebagai sekolah agama. Kita ada banyak sekolah dekat Malaysia, sekolah-sekolah kebangsaan dekat Malaysia yang melaungkan nasyid daripada di masa pagi 6:30 sampai 7. Adakah ini adalah satu sekolah agama? Memang kita perlukan kerohanian untuk memupuk insan yang holistik. Tetapi itukah peranan sekolah kebangsaan? Sekolah kebangsaan kita pernah pun berdepan dengan isu-isu di mana sekolah kebangsaan sepanjang bulan Ramadan semua kafeteria ditutup. Sekolah kebangsaan juga ada murid-murid yang bukan Islam. So isu yang dibangkitkan oleh segolongan, termasuk Senator Wan Ahmad Faizal, okay, and a lot of other NGOs, bahawa sekolah-sekolah vernacular ini adalah satu penghalang kebangsaan, perpaduan kebangsaan, yang itu memang satu kejahilan mereka. Dalil yang memang kita tidak boleh terima and tak masuk akal langsung. Kita dah pernah panggil golongan-golongan ini untuk berdebat.
Jom kita berdebat menggunakan statistik untuk kita bersihkan calaran-calaran yang digunakan ke atas sekolah-sekolah vernacular. So apa jadi? And padahal kita ada lebih kurang 78% ya, very close to 80% of the student going to national schools. Only about 20%, 22% goes to vernacular school out of 2.09 million students. Daripada jumlah 2 juta lebih, hanya lebih kurang 78% murid yang pergi ke sekolah vernacular. And lebih kurang 99% SJKT student pergi masuk SMK, Sekolah Menengah Kebangsaan. Lebih kurang 94% pun okay, and that goes to from SJKC goes to sekolah menengah. So this six years in between going to create the whole problem with the vernacular. I mean, with the unity is actually a bogus, and it is a politically motivated. So there's no justification, there's no intellect behind it, there's no statistics to support it, and they've been using this as a punch bag for them to get more support from the ultra group and to excite their grassroots. So I think it's about time, our leaders, our politicians, our parliamentarian to wake up, to warn all these people. These are the things that they should not be playing with. Ini adalah satu isu yang sensitif and tidak harus dipermainkan hanya untuk meraihkan sambutan daripada grassroots dan sesuatu golongan lah. And so I echo the numbers that put forward by Poon. Okay, and so if this is the condition, sekolah vernacular adalah, the vernacular schools are more national in nature than national school in Malaysia. It is, and I would actually salute Chinese school. The Chinese school have taken the role of the national school, where the national school is trying to take the role of religious school. And because their performance is lagging, they need a reason, an excuse to hide their incompetence. So they're using a vernacular school. And very, very important, this one nobody can deny. Tidak ada orang yang boleh sangkalkan ini. Mereka ingin ketepikan identiti majmuk Malaysia. Kalau mati bahasa, matilah bangsa itu. If you kill the mother tongue education, that goes the quilt nature of Malaysia. And this particular group, all they want, okay, to see a monogeneous society yang dimelayukan and berteraskan keislaman. That's it. And I do not know how else I can put. I like to call the spade as a spade. I like to call the stupid as a stupid. And this is it. This is the only reason I can think of. And even I have so many other data with me. Okay, recently we just made a police report against our senator, and the Timbalan Menteri Belia dan Sukan is being investigated. There's IP been opened for his reckless comment on vernacular schools. Okay, once again I said vernacular school is, I echo what Poon said, vernacular school is a khazanah negara and mendukung cita-cita negara untuk membina insan yang holistik. And bukan saja itu, and peranan vernacular school dalam membina Malaysia yang makmur ini tidak boleh dipertikaikan. And vernacular school is here to stay.
And just because you have one stream does not guarantee unity until our policies are justified. Our people are not, our politics is not done based on race and religion. And we have leaders that represent Malaysia and not representing certain race or certain religion. Until we fight against racism, criminalize racism, until we think everyone in this country, setiap penduduk, tak kisah Iban, Kadazan, Murut, Bajau, India, Cina, Melayu, semua, they all anak Malaysia. And mereka semua ada hak di bawah perlembagaan Malaysia, di Malaysia. Sehingga kita menerima hakikat ini, selagi itulah golongan-golongan ini akan mempermainkan isu-isu vernacular school, isu-isu keagamaan, isu-isu perkauman untuk memporak-perandakan, untuk meraihkan sokongan dan sokongan saja. And politician macam ini, politik begini harus kita, we have to destroy them now. And that's the reason, okay, we at the Gerak Independent, okay, the rakyat must voice out. Rakyat harus bersuara and bersuara lantang di parlimen. Kita harus menzahirkan semua reform-reform yang harus. Kalau tidak, Malaysia ini akan dihakis oleh racun-racun perkauman, racun-racun keagamaan dan golongan-golongan ultra yang berminda sempit. Terima kasih, Just. Thank you, Arun. Well said. And indeed, Malaysia was already practicing diversity before diversity became a hashtag. And I don't know why our leaders can't see that and capitalize on the fact that our society has the acceptance and tolerance quotient worked into the DNA of every single citizen, that they can take advantage of this to leapfrog our country. But those are my personal thoughts. I like to hear from Mr. Sam Saad. And like I said earlier, this is the man who's been behind the scenes for a lot of actions, Gerak Independent being one of them. He generally prefers to stay behind the scene, but even on this topic, he says, I want to come. I've got things I want to say. And we're like, okay, yes, please, Sam, say them. Okay, just a bit of background. I'm a chemical engineer by education. I practice a little bit. Actually, these two gentlemen have put me to shame with their bahasa Malaysia lah. You know, kalau saya cakap bahasa Malaysia kan, tak tahu orang boleh faham aku ke tak. Orang Kedah ni dia tak boleh hilang, lorak dia tak boleh hilang. So let me go and be a bit rojak. I hope everybody don't mind. Okay. Now my background is, as I said, I'm an engineer. So I look at things from a very scientific and data standpoint. Number one. Number two, all my career, I've been with multinational corporations. I've been in corporate life and business. You know, building a country is almost like building a big corporation. Okay, it's very interesting actually what the data put up by Mr. Poon, which shows very much actually, if you ask now, then it confirm apa yang from anecdotal knowledge that I have from my friends. A lot of my friends are sending their children, Malay friends, are sending their children to Chinese schools. They prefer to send their kids to Chinese school when they cannot afford international schools. And the reason I ask them, why are you doing that? Because I don't have any young child anymore. You know, they say that the vernacular schools produce better product, that they are providing better education compared to sekolah kebangsaan, and better results academically, better teachers with better. So that
therefore, when I see the numbers from Mr. Poon, it's it makes real the anecdotes told to me in pure data form. So what we have today, actually, the vernacular school are actually our sekolah kebangsaan. Because if you look at sekolah kebangsaan kita, as what Mr. Arun was saying, sekolah kebangsaan kita dah jadi macam sekolah agama. Tu Mahathir sendiri cakap macam tu, bukan saya cakap. Lepas tu apa ni sekolah lepas tu kita ada sekolah vernacular lain, which is sekolah agama. That is a vernacular school. Satu bangsa sahaja. Tapi dalam vernacular school yang kita ada sekarang ni, we have masyarakat majmuk dalam apa ni dalam society, sekolah-sekolah Cina dan sekolah-sekolah Tamil kita. Jadi why are we making a complaint about this? This is an advantage to kita punya negara. From a business standpoint, there are two big markets out there that actually a businessman is looking at. You know, we've got 1.3, 1.4 billion Chinese market out there. We have a billion market in India, and we have a population of Indians and Chinese that are mixing around with our other Bumiputra population that can learn from each other the culture and can learn their language. We should keep this for our commercial advantage. I don't understand why should we should actually make more of these schools. It's like me, if I run a corporation, I got 4 divisions, and two of the divisions are losing money because their product is poor and nobody wants to buy their product and they are buying product from another 2 division. I close down the losing money division and I grow the 2 division that is making money. That is the way we should be running our country. Okay, we should take advantage of our diversity, not just for kita punya national unity, because it is definitely, from what I can see now, the vernacular schools are providing the unity that is needed for this country. The second part is actually, from a commercial standpoint, it is a commercial advantage and strategic advantage for Malaysia to have this diversity. Nobody can beat us. We are quite unique in this stand as far as Southeast Asia is concerned. In fact, it gives us such an advantage. So let's not quibble about that part. You know. Now, I grew up tahun berapa? Tahun 70-an. I mean, Mr. Poon was saying, you know, tahun 70-an mungkinlah anak-anak bangsa lain tak berapa mahir dalam bahasa kebangsaan. Tapi I can tell you now, I can budak staff saya yang daripada sekolah Cina, daripada sekolah Tamil, lawyer saya daripada sekolah Cina, tulis dan cakap bahasa Malaysia lagi bagus daripada aku. I am impressed. Okay, so, and actually I'm going back to the 70s, even then, when, you know, people say that because one of the reasons they say, you know, having vernacular school create adalah satu masalah di mana dia memecah belahkan kita punya perpaduan. I don't agree. You know, unity is not a result of language. You're not unified by language. Let me be very, very clear. I slightly disagree with you, Arun. You know, in my opinion, and I think I've been traveling all around the world, language is not the reason for a country, a people, a society to be united. You can have various language. It doesn't matter. I grew up in the 70s, kan? Kami pergi tengok bola, Malaysia menang 2,
we went to the Olympics twice in my childhood. The goalkeeper was Armugam. The striker was Mohtar Dahari. Santok Singh was defending, and the captain was Toke Sochiran. Now I checked, because why? I love that team. Chin An, sekolah Cina Alok Gajah, Melaka. And all of us, berbagai bangsa, we go to the stadium and we are screaming Malaysia. And we have and the language those days, the Chinese, the Indians talk less Melayu than today. And we were very united. So unity is not about about bahasa. If bahasa is the reason for unity, the Middle East should be a very peaceful region. Satu bangsa, satu agama, satu bahasa. But they've been killing each other for centuries. One language. There's no unity. So let's make what is really the reason people are united. Okay, let me tell you the reason why people are united. Because I apply this, in business, and I can see this in life and how we get together. Okay? The reason people are united is, one, you have you basically have a sense of belonging. Kita mempunyai perasaan kita bersama-sama. Kita belong together. Satu. Kedua, we have mutual respect with each other. Makna dia, okay? Makna dia, I respect you, you respect saya, tak ada siapa lebih daripada yang lain. Kita sama-sama setaraf. Okay? Mutual respect is the second part. The third part is a shared mission. Okay? A shared mission whereby we as bangsa Malaysia have one objective, to make our country great. That is what makes unity, not language. I can end up in a lifeboat in the middle of the ocean with Arun, with Poon, three of us in the middle of the ocean, and none of us can speak each other's language. Okay? But we need to get the life raft, to shore. Otherwise, it will sink. And what do? We have to work together. Even without language, as long as we can communicate and work together towards that shared objective. Guess what's going to happen? When we survive, we become brothers. It will be a lifelong experience that make us unbreakable. The bond cannot be broken. We don't even have to speak each other's language. So let's get this very clear. Language is not the source of unity. You can have the same language, okay? But if you talk bad to each other, you're going to hate each other. What's the point? What's the point of having the same language if we don't respect each other? What's the point of having the same language if we talk down to the other portion of our community? We must have mutual respect. It's worse actually, bila kita boleh cakap dan kita mengata kat orang kan dalam bahasa yang mereka faham, lagi mereka sakit hati. It doesn't matter. So let's put it this way. I have to say, orang Kedah nak kata macam ni lah. Macam Arun kata, so I'm going to ask to all these people yang duk buat komplain ni kan, I kata, apa yang hampa jaki sangat? Hampa sakit hati pasal apa? Kita ada satu keupayaan Malaysia yang very precious, yang that bring us as a community together. Satu,
that actually is a strategic advantage for us as a nation. Okay, this diversity. Okay, you know, top one. You know, this diversity that we have. So this is this advantage that we have, we should enhance. We should not be shutting it down. We should not be using it for political reasons. We should not be using it to memecah belahkan, to divide and rule the way the colonial masters did us. You know, so that is, you know, in short, how I would like to part of it after listening to Poon and Arun, of you know, how I see this whole debate about vernacular schools. Let's enhance the vernacular schools, practically make it our sekolah kebangsaan. Okay? And if the product is subpar at sekolah kebangsaan, we should look at that product. We should ask ourselves, why are Melayu punya anak-anak dihantar ke sekolah Cina? Why can't we? That it means that the product need to be enhanced. Benda ni senang aja. Kalau benda tu bagus, orang akan beli. So, you know, that means we have a problem in our sekolah kebangsaan education system. So as an employer, I am very concerned, because if the bulk of my Bumi Putras are in sekolah kebangsaan and they are not up to par, we have a serious problem in the country. We better look at it in terms of what is the content, how do we teach, how do we make these schools worthwhile for every bangsa to want to send their children there. You know, today I bet I think lastly I want to say we have also a proliferation of international schools. What does that tell us? And a lot of people who can afford rather send to international schools. You know, with pengantaraan in bahasa Inggeris. Don't forget, here's another thing about bahasa, yeah. Okay. Language is important for two very basic reasons. Dua saja. I can tell you dua saja for the utility of language and the growth of a language. One, for you to acquire knowledge, okay, and lifelong knowledge. If you don't have access to where knowledge is being published, you will not grow your knowledge. So today, even the Chinese, the Japanese, the Germans are actually emphasizing English as well. Very, very much. Why? Because that's where knowledge is. I tried to Google quantum physics, whether I can get a book in quantum physics in Bahasa Malaysia. I tak dapat. You know? And I'm a voracious reader of science. Okay? That's one. So if a language needs to survive, the language needs to produce knowledge. And if our people is to survive and grow, we need to have access with we need to have the capability of that language of being able to master a language that allow us to obtain the language, to obtain the knowledge in that language. Second, commerce. Commerce is the second reason for language. Okay? If you want to do international commerce, you better know English. That's your biggest market. You go everywhere in the world. Okay? Jangan jadi jago kampung kita nak jual nasi lemak aja. Alright? Okay? And you have, as I said before, a huge billion market in China and India. Let's take advantage of our ability there. So this is what I would like to say with respect to the debate
on vernacular schools. In fact, I think listening to everybody, my concluding point for this is, let's grow the vernacular schools. Let's make our sekolah kebangsaan even better. Also, the other thing is, I think the application of English in all three schools need to be enhanced. Because why? The world is getting more competitive in terms of science and technology. Thank you. Thank you. Thank you, Sam. Yep. I would invite all my panelists to unmute yourselves. Okay, I have two questions, just two. And I would like each of you to take a stab at it. First question is, can we not remove religion and race from school? This is like the same question we have, can we not remove religion and race from government? Okay, that's first question. Sam, you're muted. You need to unmute yourself to answer these questions. The second question is, and it's a perspective I have, Malaysia is a multicultural, multi-diverse society, and the beauty about my country, this country, is that we have each maintained to exist harmoniously with one another, minus the rhetorics of politics, through the century, through the generations, and have added to the richness of the fabric of Malaysia. Can there not be an education system that will enhance this in all its different aspects? Imagine a nation that can speak both English and Chinese very well, read it proficiently, write in it well enough to even do law in it, and have a language of their own that is like a secret code that very little others know about, which we keep to ourselves to hold our identity, called Bahasa Malaysia. I do not think that our children are unable to flourish with this tree. It is ambitious. I believe if we are able to raise one generation up just like this, we will be able to take advantage of a lot of the electronic Silk Road that is happening today. I'd like to invite Mr. Poon to answer, and then Arun and Sam, please. Okay, mungkin saya dulu. Okay, saya rasa selama lebih kurang 20 tahun dalam education field, saya rasa keadaan pendidikan negara kita pada masa ini, dia punya masalah mungkin adalah terlalu banyak fikiran politik ataupun kawaran politik berlaku di dalam education. Sebenarnya kalau kita tengok pendidikan hanya dari segi pendidikan, sebenarnya banyak perkara ataupun banyak masalah sebenarnya boleh diselesai dengan mencapai mutu pendidikan yang kita mahu. Untuk jawab soalan Jasmine tadi, saya rasa kita pergi balik kepada hujah Encik Sam tadi, di mana sebenarnya bagi ibu bapa, sebenarnya mereka apa yang mereka mahu sebenarnya adalah mutu pendidikan yang boleh dibagi kepada anak mereka untuk membina anak mereka daya persaingan yang baik pada masa akan datang. Jadi kalau dari segi ini, sebenarnya apa yang Jasmine kata tadi, di mana penambahan ataupun penguasaan bahasa yang lebih, sebenarnya dia adalah satu advantage, dia adalah satu kelebihan untuk murid. Tetapi bila semua ini pergi kepada dasar di Kementerian Pendidikan, adakah semua pegawai bila mereka menggubahkan dasar ataupun menggubahkan sesuatu perancangan, adakah mereka punya titik permulaan itu adalah dari segi pendidikan ataupun mereka perlu fikir dulu politik punya kepentingan? Ini akan menjadi satu masalah yang menjadikan mutu pendidikan di negara kita hari ini tak boleh capai apa yang sepatutnya capai.
Saya rasa satu keadaan yang sangat senang yang saya cuba ceritakan adalah waktu saya menjadi penolong pengarah di sekolah di JPN Kuala Lumpur. Okey, sebenarnya kami sentiasa antara pegawai atau perbincangan dengan masalah di mana mungkin di sekolah kebangsaan mereka punya mutu penguasaan matematik dan sains mungkin jauh berbeza dengan sekolah jenis kebangsaan Cina. Dan saya pernah memberi cadangan kepada mereka adalah mengapa kita tak boleh cuba untuk menukarkan guru. Contohnya guru sekolah jenis kebangsaan, mereka boleh pergi ke sekolah kebangsaan untuk mengajar guru ataupun murid di sekolah kebangsaan cara untuk menguasai matematik. Dan guru di sekolah kebangsaan boleh pergi ke SJKC untuk mengajar guru atau murid cara untuk menguasai bahasa kebangsaan. Jadi maksud saya adalah kalau dari segi untuk mencapai mutu pendidikan yang lebih baik, sebenarnya banyak perkara ataupun banyak benda yang boleh kita buat demi meningkatkan mutu pendidikan. Tetapi bila sampai ke tahap nak implement, nak menjalankan semua ini, saya rasa terlalu banyak unsur seperti bangsa, agama dan lain yang mengganggukan semua yang sepatutnya dijalankan. Jadi saya rasa untuk menyelesaikan semua benda ini, saya rasa lapisan pertama di mana Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri, mereka perlu ada satu pendirian yang saya rasa yang sangat kukuh adalah segala perancangan ataupun segala program yang dijalankan ataupun segala penyelesaian masalah, dia patut kembali kepada pemikiran pendidikan. Okey, itu saja. Thank you. Arun. Okay, to answer your question right out. First of all, bolehkah kita pisahkan pembelajaran, pembelajaran sekular kita daripada unsur-unsur keagamaan. First of all, sekolah-sekolah vernacular tidak mempunyai apa-apa dorongan push for there's no much push for religious education. We are not. The only religious education that taking place in Malaysian schools are the pendidikan agama Islam. Okay, if you were to ask me, yes, I like to separate the secular education with the religious education. Religious education, leave it to the Jabatan Agama Islam and the sekolah-sekolah agama and tahfiz and all together, so they know it well. And there's a lot of sekolah-sekolah, afternoon schools are taking place. Okay, we just concentrate on educating. Okay, kita ingin membekalkan anak-anak kita dengan pengetahuan yang memanfaatkan mereka di arena bukan Malaysia, arena antarabangsa. Bahasa, komunikasi, sains, teknologi, filosofi, semua sekali. Tetapi apa jadi especially selepas tahun-tahun 80-an kebanyakan penerapan yang tidak berunsurkan pengetahuan, knowledge base, okay, lebih berunsurkan hidden agenda, special interest, the promotion of race and religion, and this is what made our education slowly weak. Example, and the biggest casualty, okay, casualty yang paling besar movement, okay, perubahan akademik sebegini daripada tahun 80-an adalah dua. Satu adalah konsep sekolah-sekolah kebangsaan itu sendiri, and satu lagi insan-insan yang mereka yang keluar daripada jurusan kebangsaan, daripada there's two things lah. Okay, first of all, the student that coming out of national schools, okay,
they are more religiously oriented than they are knowledge oriented. Why? There's so much of infiltration of special interest and special agenda. And this is what we are all been asking for. We must reform our education system. There's no two ways about it. Like example, okay, probably everyone out there already know that I'm from Gabungan Sekat Nasional. Okay, the Sekat itself. Why we need the push of Jawi in a bahasa kebangsaan, and we put it out there. There is some other agenda other than the promotion of bahasa kebangsaan. So and education is continuously for the past 63 years been used as a tool to brainwash, to create, to engineer a society that's synonym with their wawasan. What is this wawasan? This wawasan that is driven by a race and religious mentality, not knowledge and marketability. So this is what we are. So parents, that's the reason why in the past 20 years that international schools intakes have gone skyrocketing. Why in the past 10 years, 2010 to 2020, the intake of Bumi Putra in Vernacular school have gone more than 100%. While there's more there's more Bumi Putra in Vernacular school than non-Bumi Putra in national schools. Why is this paradigm? Kenapa ada kekurangan begini? Sebab apa? Falsafah pendidikan kita terpesong. Falsafah pendidikan kita tidak berunsurkan pengetahuan, tidak berunsurkan sains dan teknologi, tetapi berunsurkan keagamaan, kebangsaan, pengagungan sesuatu bangsa dan agenda-agenda halus. Yang ini harus kita reform. And reformasi yang paling penting di negara ini selain daripada reformasi minda kita adalah tata cara pengajaran dan pembelajaran. Baru-baru ini kita memang telah banyak perdebatkan isu-isu sejarah kita. Dongzong and Majlis Bahasa Cina sendiri pernah mengutarakan sejarah yang diajar di sekolah-sekolah adalah satu sejarah yang tidak menyeluruh. Yang itu mengagung-agungkan satu bangsa, satu keagamaan. Apakah gunanya untuk pelajar-pelajar kita, untuk membelajar sejarah Islam? So banyak the conflict that we are having. And we hope that earlier government that came with a reform agenda would have fixed this, at least started to fix this. But what they did instead, trying to play with the issue of religion and race and trying to insinuate Jawi inside. And we are still dealing with it. So I think this again, I call upon all the viewers and the viewers that will be watching us live today, and the viewers will be watching this recorded video to come forward. If we do not take ownership of reforming areas that we want to reform, especially on education, the Malaysia tomorrow will be very, very scary. And it's happening. So to answer your question short, yes, we must separate. And Vernacular school never promote a religion. Yeah, a religion is not part of their push. Knowledge is always, perpaduan is always, okay. Mastering their mother tongue is always, mastering the national language is always. This is why Vernacular school are marketable.
why national schools are, I mean the national schools, the performance are lacking? Because the emphasis is not on secular education, the emphasis on a religious studies, the emphasis on a lot of other secondary agenda, not education. The teachers do not have their interest on the secular education, they have other interests. There is not enough participation from non-Malays in national schools. We do not have enough push from even from the KPM. So all this one must somewhat must end. Otherwise, with the same formula, same ingredient, we will not see any difference. And the vernacular school will continue to be popular among Malaysian. I'm not surprised what we saw in Sabah. 56% of the vernacular schools in Sabah are occupied by Bumiputras. And I am not surprised if we see that in Peninsula in 10 years' time. And it is no surprise because we will go where the quality is. We always want to give the best for our children. So I think this is a dire call for national schools, national school system, the Malaysian Education Ministry to correct themselves, to come back to the main mission, education, Yes. knowledge, and put aside all the secondary agenda. And then we will see our education system will be in par with our neighboring country like Singapore and a lot of other developed countries. Agree. Thank you. Thanks, Arun. Sam, you're the last one to answer. After that, I got 2 more questions, and then we're gonna. Okay. I'll take the first part of your question. I think just is I'll take the first part of your question, which is race and religion in school. I think race and culture is one thing. Okay, we need our children to learn culture as part and parcel in terms of holistic education. Okay, that's fine. All right. But the problem with politicians is that they want to inject race because that's the best way for them to get emotional support from the people they think they can inflame to support them. And that's a problem for Malaysia to move forward. Really, the other part about this discussion that actually scares me now is when I look at the data and I look at the number of sekolah agama and tahfiz school, I'm asking myself, what jobs are these children, when they grow up, are they gonna take? Because you pupuk if you pupuk their interest in science, for example, okay, at a very young age, from primary school, then they will go very much into those areas when they go to sekolah menengah and universities, and their standard and their request for standards to be high will be their own personal demand because they want it. Okay, but with the proliferation of not just sekolah agama dan sekolah-sekolah tahfiz ni, but also dalam sekolah kebangsaan, I asked one of my friends to tell me last night why actually he sent his kid to a Chinese school. Let me just read to you what he said. Okay, for everybody to ni dah tua ni kan kena tengok ni. Okay, let me just read it. Is it? Pasal cikgu ustaz kat SK penyebok hal peribadi keluarga orang. Dia tanya, bapa awak tak bawa pergi masjid ke? Mak awak berdosa besar tak pakai tudung.
Parents awak tak suruh awak puasa ke? Dia orang puasa tak? Letih lah bro. Hal budak-budak kat sekolah, kita nak mereka belajar. So how do you answer that? So if you create an environment that is very religious, with full of this religiosity, where do they have the mindset to learn productive knowledge like science, and mathematics, okay? And those that come out from so that's why I can understand why Mr. Poon's data show that right now we have much more increasing trend of Malay children and Bumiputra children going to sekolah kebangsaan Cina dan Tamil. Sekolah Tamil, by the way, I mean, I have one of my friend who Dr. Yunus of ASTI, are involved with the Sekolah Tamil, and they produce very good scientific results that get prizes at international level. Tahun 2019 saja tak salah I dekat 8 sekolah Tamil dapat international recognition on science fairs. So the quality and what is the content is important when we come to education. Not this whole issue about language. In fact, right now, if you ask me, I completely agree. I have a very big concern about one vernacular school, which is the Sekolah Agama. When I was growing up, all my parents and the parents of my friends want us to be engineers, lawyers, what do you call, accountants, it's not like what it is today. My father sent my sister to a Chinese kindergarten. She's today teaching Japanese in university. So we were very progressive in the 70s. Our education system was not on par with Singapore. Actually, I believe we were better than Singapore. Yeah, to the point that a person like me can take my SPM and apply to university, one of the top universities in public universities in the United States, and graduate in chemical engineering. Tak payah quota. Compete with international students and Americans. So we have to actually forget about all this issue of vernacular schools, but concentrate on the content of our education, the quality of our education. I think we have to tell the politician to shut up. No, I dah marah tau. Okay? Jangan bagi orang Kedah marah. I mean, this is really making our Melayu people stupid. Okay, we want our Malays to be successful and competitive in the international arena. Okay, we have to make the education better. Don't talk anymore about all these vernacular schools. They are helping us. Vernacular schools are making our children more competitive. This is what we need more, not less. We need to look at our current education system so that our children can become competitive people and can exceed our next door neighbor. Gila, Singapore so much better than us today. How come? We used to be the best. We are no longer. This is no good. So sorry, politicians, shut up. All right? You guys are wasting our time. And money. And money. My tax dollar. I pay a lot of taxes. Okay? So what are we doing? I want a better education for the children of Malaysia. I want them to be competitive human beings and to be successful and productive in the area that will make Malaysia a great nation. And Yes. we have all these bangsa around us
that can make us the best country in Asia. Come on. Agree. Enough of this. So Okay. which comes to my next question. Okay, I better stop because I'm getting angry. I know you're getting very passionate and fired up. So my next question is basically, do you think, because our PM said that we can create a Nobel laureate, do you think that's a pipe dream in the current situation? Now, if you had the opportunity to be the Minister of Education, what are you going to Take change? that job lah. I volunteer. What are you I going to take that change? job lah. Bukan What susah. are you going to change? Okay. Go. You know, you want to create. Sorry, I'm this one. You know, because this is, you know, I 20 years after I started work at the age of 30, but you know, I realized that whatever I learned in school was insufficient for me to understand the world. So I spent the next 10 years since I was about 35 years old reading back science. I read a lot actually. Okay, you know. Now here's the thing. Okay, you want to create Nobel Prize winners. There are no Nobel Prize winners in religion. Tak ada Okay. All right. Okay. You want to have a worthwhile Nobel Prize. Okay. There is Nobel Prizes in physics, in chemistry, in medicine. Okay. In economics. All right. There, you got Nobel Prizes. So you got to start them small, young. All right. You don't, you know, you have to start them young. If you want, not in universities, don't talk about universities even. All right. Wasted talking about universities. When in primary and secondary school, our emphasis must be science and mathematics. Okay. The other thing about science and mathematics that teaches you is critical thinking. Then you boleh fikir. Okay, orang Kedah kata buyut belen kepala otak you kan tak jadi lungu. Tahu? You boleh fikir, you orang cakap, you tak ambil, you tak telan buta. Tahu tak? Then you will learn. Then you don't swallow the crap these politicians are talking about. You can analyze yourself whether they're talking sense or not. All right? So you want Nobel Prize winner? Senang. Get them young. Okay? Teach them, you know, I did say something. I can teach, you know, I can guarantee you, I can teach Form 1 students relativity, okay, physics, okay, Einstein's theory of relativity, to Form 1 student. I boleh buat yang tu, okay. But you have to have teachers who really know their subject, passionate about their subject, and not be talking about, you know, Pok Hang semayang ke tak? Kan? Okay? You must teach evolution by, you know, natural selection. Standard 4 pun you boleh ajak lah. Then they will get interested in science. Okay? When I was standard 6, what inspired me to learn science? The space shuttle. I say, wow, we can fly a plane to the sky. I don't know any better, but that's what I thought. All right? So we brought science to the schools. Okay? So it's the content. Okay? It's not this language business about, you know, vernacular splitting us. No. Okay? Unity comes from a shared mission. What is our shared mission? Our shared mission is to make Malaysia great again. Okay? Trump tak payah curi daripada Trump. Kita make Malaysia great again. All right, that's it for me. Okay. Thanks, question. Arun pun. Okay, your question was, what would be the first thing of order that we do to change if we were given chance to revisit the education ministry? Yes. Yeah. And let me start from our higher education. Okay. All the universities must be given autonomy. Okay. And I think university must be given
must give priorities to their merit system more than policies. Okay, so give them the first order, give them autonomy. When come to secondary school, and especially secondary school, the selection of subjects, we still have about 10, 12, 13 subjects. And do you know that Google already undo all the diplomas and degrees and masters and PhDs? They will not hire you by your degree or your master's or PhD. They will hire you by your skill. So the world is going on different trend. We are so out of trend. And here we learn about a manufactured history, what you call self-imposing religious studies, and what you call national language with so many nasal hidden agenda. So I think it's about time for us to revisit the entire system of subject selections and stuff, and reduce it. We are burdening the kids. We are scaring the kids. Education is supposed to be fun. It should not be a burden to kids. And we are so addicted to A's. So we love to have A's, regardless whether we acquire the knowledge or not. So if that is the culture, that is the push that we're going to do, sampai kiamat lah tak dapat orang nak pergi dapatkan Nobel Prize. Because again, what Abang Sam said, critical thinking mana ada? And my brother was saying, kita tidak boleh masukkan critical thinking pada tahap universiti. Nak melentur buluh biar dari rebung. So this example, okay, a crude comparison between the American education system and Malaysian education system. In America, the teacher, like say so, the language teacher, the English teacher, will be in her class. The student will change every point. The student will go here, English teacher, this class. In the science class, we go to a different class, and they will be just moving around. So here, in Malaysia, the student will be all jammed up in one class. The teacher will change, and then there, if you're quiet, okay, kalau you diam dekat kelas, cikgu akan tanya, kenapa? You ada problem ke? Is somebody bully you ke? Tapi dekat sini, diam murid-murid, diam murid-murid, diam. Yang itu jangan tanya. Baca je, belajar je. Nak dapat A tak? So these are the culture that we have to. So I 100% with Sam. Okay, 1960s, 70s, when it was HSC, when it was LCE, when it was MCE, we were world class. Okay, and then comes STPM, SPM, and SRP, and then comes SPM, UPSR, and PMR, and then now it's PD3 and SPM and all this stuff. So we are regressing. Why? It's good to be ambitious, but it's very important to be realistic with your ambition. And the world is changing. Like Sundar Pichai, Google have actually dismantled the idea of having degree. Yep. And all you wanted, do you have, I want you to write a program. Do you have the acquired knowledge for the programming? That's it. You have it, you're with me. If not, it's okay, get out. Doesn't matter you have a college degree from Ivy League or whatever. So the idea, and I think this is the education tomorrow. And this is exactly what Microsoft is going after. This is exactly what Apple is going after. Why? Kenapa Apple ke, Microsoft ke, Google ke, Amazon boleh melahirkan para cendekiawan yang boleh ada critical thinking? Kenapa kita tidak? Sebab dekat sini kita impose. Dah lah tak force on the secular knowledge. So I think the fundamental system must change, and then come back to a primary school. I think we should have more vernacular schools, because the
UNICEF recommendation itself. Okay, the beginning, the early childhood education must be in the mother tongue, and I think as a government sekat and with our partnering NGOs, we have proposed and we are working on sekolah rendah jenis kebangsaan Dayak. We think there should be more varieties, so we all can choose, and these varieties will create artificial competition, so we can improve our quality. And I think vernacular school is posing a threat to national schools because of quality. So that's that. And our primary system is pretty good. We just have to keep the religious and the race elements out, and put more science and technology and more critical thinking in it. So that's what primary, secondary, and university. That's my idea, and it is it can be done in one stroke and one policy, but it must be a continuous process. Thank you, Arun. Well, are you going to put yourself up as candidate soon? Me? No. I'm doing good. I'm doing good as it is. I'm an activist. I want to bring a reminder to everybody. Please do support if you want to see some change, because my trust to the MAJU team and all the other NGOs, the Third Force, Kita Jaga Kita, and everybody that's part of the People Elect app is, if we keep doing the same thing over and over again, expecting different results, is the very definition of insanity, according to Albert Einstein. So we want to do something different because we want a different result for Malaysia. Gerak Independent, People Elect is what we need to fundraise for, to administer this app, to create this app for people to participate directly into governance. So please go to the link and support your movement from ground up. Mr. Poon, I'd like to hear from you with regards to taking over the Ministry of Education. Tentang Nobel Prize, saya rasa untuk menghasilkan calon yang boleh mendapat Nobel Prize, dia mungkin tak sama dengan kita nak hantar seorang angkasawan pergi ke angkasa. Dengan menggunakan duit, kita boleh menghantar seorang angkasawan ke angkasa. Dia tak semudah macam itu. Jadi saya rasa kalau kita tengok negara-negara yang ada calon mendapat Nobel Prize ni, dia bukan kehantaran seorang saja. Dia bukan seorang yang hantar. Bermaksud the whole country, seluruh negara itu, dia punya environment, education, dia punya budaya semua yang menciptakan, yang membolehkan orang itu akhirnya menjadi seorang yang boleh mendapat Nobel Prize itu. Jangan sampai ke ke target yang begitu jauh. Mari kita tengok setiap tahun murid sekolah menengah kita dalam PISA punya skor. Jangan kita bandingkan dengan negara ataupun bandar seperti Shanghai, Singapura yang memang setiap tahun mereka punya PISA di top. Kalau banding dengan negara di Asia Tenggara, kita sudah ketinggalan beberapa tahun dengan Vietnam. Jangan kata Singapura, dengan Vietnam pun kita sudah ketinggalan. Kita hanya sedikit depan di Laos, Myanmar dan Indonesia sudah boleh melebihi kita. Jadi apa terjadi dengan education kita? Setiap tahun kita punya bajet, bahagian education yang mendapat portion yang paling besar. Dan bagaimana kementerian ataupun kerajaan gunakan semua bajet ini untuk meningkatkan mutu pendidikan negara kita, saya rasa kalau kita tengok peran pembangunan pendidikan Malaysia yang lebih kurang 1 inci tebal itu, kalau kita betul-betul baca semua kandungan di dalam, sebenarnya dia adalah satu plan yang agak baik. Yang saya boleh kata dia memang satu plan yang
digubah, ditulis dan dirancang dengan sangat baik. Tetapi bila sampai ke implementation, sampai pelaksanaan, dia sudah berubah. Dia tak boleh capai apa yang nak dicapai seperti yang dirancang. Jadi saya rasa inilah masalah masalah pendidikan di negara kita. Saya nak bagi satu contoh. Beberapa tahun sebelum ini, oleh kerana keputusan PISA kita dikritik, jadi kalau kita cari balik, ada satu tahun, saya rasa kalau tak silap saya 2018 atau 2017, keputusan PISA kita tak diterima oleh pihak yang menganjurkan. Mengapa? Kerana kita cakap bahasa pasar, kita main busuk. Kita ambil segolongan murid, kita train dia tiap-tiap hari untuk PISA saja. Akhirnya keputusan kita tak diterima. Jadi maksud saya adalah balik kepada soalan yang pertama tadi ya. Saya rasa education kita pada hari ini ataupun pendidikan kita pada hari ini di negara kita, dia tak berada di satu track yang betul. Dia tak dilaksanakan dengan betul-betul ataupun sepenuhnya. Kalaulah hari ini kementerian kita ataupun menteri kita ada niat nak membetulkan ini, saya rasa apa yang saya cakap tadi, dia perlu kembali kepada education is education. Pendidikan itu dia patut dijalankan dengan cara pendidikan. Dia tak boleh masuk campur dengan banyak agensi ataupun banyak individu yang cuba dari bidang pendidikan mereka cuba mendapatkan kepentingan sendiri, cuba nak masukkan unsur-unsur yang mereka nak. Jadi kalaulah seperti Encik Arun ataupun Encik Sam yang kata, kalau kita nak meningkatkan mutu penguasaan matematik dan sains, saya rasa dia perlu satu perancangan yang rapi dan juga kita perlu kepakaran yang betul-betul boleh memberi pandangan dan kementerian betul-betul boleh menjalankan ataupun melaksanakan segala perancangan yang diutarakan oleh kepakaran tanpa diganggu oleh mana-mana pihak. Jadi saya rasa berdasarkan pengalaman saya di education field selama 20 tahun, dari guru sampai ke pegawai, saya rasa masalah yang paling besar di pendidikan negara kita adalah memang satu saja, iaitu kita tak jalankan pendidikan ini mengikut cara pendidikan. Okay. Thank you so much. I mean, it's been a full night, and the statistics that Mr. Poon has shared is mind-boggling. The insights that both Arun and Sam has shared is something to chew on. Again, these are all things that we know needs to change in our system. And we cannot rely on just the politicians. We still need to take hold of our own country, support the Gerak independent movement, help us build the People Elect app so that you can directly deal with your candidates and your representatives that you decide to put into government to serve your agenda from the ground. With this, I'm going to close the session. It's really late, 10:50. Thank you so much to all my wonderful panels, Mr. Arun, Mr. Poon. Spread the word out about know the state of the nation. We've shared a little bit about our education, and you know the potential of Malaysia. Good night. Support. Okay. Hey, good night.